It was when we head to Chiumu village, Champisi sub-county in Mukono district, about 40 kilometers from the capital Kampala, that the truth behind Uganda's booming adoption and legal guardianship business begins to unravel, leaving many desperate families in tears. To date, the family of Festo Matovu and Hasfa Nachiwala are still paying the price for the decision they made 4 years ago when they offered one of their 7 children for legal guardianship to an American family. Every morning, the couple wakes up to the pain of reality that they could never see their little boy Stewart Bukenya again. What they had embraced as an opportunity for their child's brighter future turned into the family's heartache. Their story dates back to May 2009 when one of their relatives, Edward Kasumba, told them about a law firm that links poor and desperate children to families in Europe and America for financial support. Mutabani waffe Edward Kasumba yajja n'akuba abaana ebifaananyi. Yakuba abaana bangi wano mu famire nga baweranga 15 n'atwala ebifaananyi. Bwe yadda n'atugamba nga mukama wange akirapa ampadde omukisa ogwo mu famire yaffe naffe tufunemu ku baana abatwalibwako ebweru. Naye omukisa gwalonze Stewart ne Juliet be baayiseemu. Kofe nga kirungi nga babatwala mu ngeri kinti abazungu balokole balina ssente naye baagala okuyamba abantu abatayina. Kati omukisa n'agutuwa abaana baffe bagende basomeko. Naye nga bajja kusoma nga bakomawo nga batulaba ng'era tubawuliza era oluvannyuma balikomawo bali babaffe bagenda tuyamba. For this desperate family, the opportunity was like an answered prayer for their son to have a better education, considering their financial status. Immediately, a meeting was convened between Azake Kirapa, a lawyer from the firm that was behind the arrangement, Bukenya's mother, and Edward Kasumba to start on the paperwork and to clearly discuss the terms and conditions of the legal guardianship. Akirapa n'asomera mu mpapula ng'abazungu bwe baagala okuweerera abaana balokole naye musajja mulokole. Kati bwe ntyo nevaayo ng'abimbuulidde. Nenkomawo nembuulira bano ne bagamba kirungi oba abaana baffe banaddanga ne batulabako tunaayogeranga nabo ku masimu tewali buzibu. However, during the processing of the paperwork, the family hit a snag as the legal guardianship arrangement was only for orphaned children, yet both of Bukenya's parents were still alive. This became a stumbling block for the legal process that required the family to present a death certificate of at least one of the parents. During the investigations, NTV came across a death certificate in the names of Festo Matovu, Bukenya's father. The certificate indicates that Matovu died in 2006 after succumbing to malaria. It was signed and stamped by the sub-county chief of Champisi. Bukenya's parents denied being behind this forgery. Timukulu Akirapa ne Edward be bamanyi engeri gye banoonyaamu empapula zaabwe. Kubanga ffe tetulina wantu wonna ne bwe tutuuka ku ggombolola nti twatuukako wano. Ti nze natuukako abantu nsaba olupapula sirina. In fact, this did not go well with Bukenya's father. Bukenya's mother was given different sets of paperwork, including affidavits, consent letters for legal guardianship, among others, which she signed. Kati n'atugamba empapula zino zeetaagisibwa omuzungu akakase nti mukkiriza abaweerera abaana bammwe. Later that month,
Jonathan and Jill Hodge, the American family, which was taking Bukenya under their care, arrived in Uganda to start on the legal process, aided by Isaac Ekirapa, the lawyer, before Justice Engodu Ntende at the Family Division of the High Court. Tugenda mu kkooti we twatuuka ew'omulamuzi tetulina kibuuzo kye twabuuzibwa wabula kutusoma amannya nti Asifa Nakiwala n'ennyimuka. On 18th of June 2009, the judge ruled, and I quote, "I grant an order of legal guardianship of Stewart Bukenya to the applicant, effective immediately." Kati olwaddako ne bannoona ne bantwala ku embasi. Ku embasi Akirapa teyaliyo, alina omukyala gwe yampa gwe nagenda naye nga ŋŋambye genda nayo ku embasi abaana basobole okufuna visa. This was the last time they ever saw their little boy. Baali batugambye tukolera kapate wano nga batusiibula ate manna akatuuka wano ssaawa 12 ng'ate essimu evuga Akirapa akuba bajja okubasiibula. Bukenya's parents were promised that their little boy would return home every after 2 years and that there would be frequent communication. Omukyala n'atugamba ngenda kubaleetera kagundi gundi gye boogererako actop ayogere atulabe ku baana baffe n'abazungu tukole ki. Nduuza Isaac engeri yoba gye yali apanze emipango nduuza nga takyalina buyinza n'abazungu kubanga ye yakola nduuza era byamulemerera. But the story is about to change. Don't miss the second episode of Taken and Never Returned as we trace little Stewart Bukenya in the US. Solomon Sserwanja, NTV.